Bonjour tout le monde. Après un petit faux départ, on commence vraiment. Désolé, on aurait pu faire des pas de danse Hello, pour continuer. everybody. Donc, There je suis was ravie de a vous voir false tous start. aujourd'hui. I'm Donc, very happy to présentement, see you all c'est le today. Thank you for deuxième being épisode de la present. This is quatrième the saison episode number de Parlons 2 Recherche déjà 4 in the ans. fourth Le edition of Parlons Parkinson Recherche. 4 organise years now that ce France projet. Parkinson Le has been projet organizing gratuitement this à event to Saint-Valentin. Donc, la semaine share with passée, you on a the fêté projects un we an support. et on a Last parlé week de we were recherche in clinique. Nantes and we talked about Et pendant clinical l'événement de Nantes, on research. nous a And demandé during si on the faisait des Nantes collaborations avec event, Parkinson. they asked us whether we were doing something Donc about voilà, the c'est ce qu'on va causes faire of the aujourd'hui. disease and preclinical Aujourd'hui, la research. And this is thématique de what we're la going to journée, do c'est today. The Parkinson dans les subject today will laboratoires. be On a de la Parkinson chance in the aujourd'hui d'avoir laboratories. We're 4 very lucky chercheurs that et we have chercheuses 4 researchers impliqués with us that I'm going to de introduce a sujet. little later. Donc aujourd'hui, I c'est un just épisode wanted to tell you that un peu spécial today en is termes going to be a slightly puisque nous allons different le faire en episode collaboration because avec la we're doing Fondation this in de la collaboration with recherche sur the le cerveau. Foundation On est for membre de cette fondation Research on the depuis Brain. We've been members of presque this 15 ans foundation for maintenant. years, and it also Nous funds sommes pour le research soutien aussi des projets that choisis France par les comités Parkinson is scientifiques supporting. We de also la support projects FRC. that have been chosen Aujourd'hui, by notamment, the on a deux scientific projets committee. And today we're qui sont going soutenus to par France hear about Parkinson 2 qui sont projects supported by France retenus pour le Parkinson, conseil scientifique which were de la chosen FRC by the scientific pour la recherche sur council le of cerveau. Ça, the c'est federation, the foundation, un sorry, autre point, says the c'est speaker qu'épisode for clinical suit research. l'objectif Now, de this par le episode, in this DIMSI-Brain. episode, we're Alors, vous also êtes peut-être supported by moins au courant du DIMSIM Brain. DIMSI-Brain. What is DIMSI, DIMSI-Brain? c'est des domaines de DIM recherche are d'innovation majeures innovation, major qui sont innovation soutenus et research financés par domains, France which au are titre de nos supported by the Île-de-France laboratoires, region, where we notamment dans le find financement numerous dont ils doivent soutenir des laboratories. And événements in autour the de la funding, divulgation they scientifique. support C'était events notre for événement scientific aujourd'hui. Donc, je remercie l'équipe dissemination of Cibo, science. de nous And I soutenir would like to thank DIMSI aujourd'hui. Brain for Donc, supporting comme us vous le savez today. tout à l'heure, on a As 4 I was chercheurs telling you aujourd'hui earlier, we qui have sont là 4 avec nous. researchers today with Je vous us. présente rapidement dans I will l'ordre introduce de them very passage. quickly in the On a order in Christelle which they Bonez, will be directeur speaking. de recherche au Christelle CNRS Bonez, à Marseille, who dont is vous at avez the travaillé CNRS in ensemble Marseille. récemment. She's a Vous research avez travaillé director for on a aussi CNRS le in docteur Marseille. Hélène Cheval, qui est Dr. chercheuse Hélène assistante à la Cheval, Sorbonne who is Université a et chercheuse lecturer à at the l'Institut du University La cerveau Sorbonne and à researcher Paris. in the On a le Institut du Cerveau professeur in Paris, Pascal Brain Fossa, Institute. Professor de Pascal Fossa l'Université de from Bordeaux, the Bordeaux spécialiste à University, l'Institut and is a team leader des at maladies the Institute neurodégénératives de for Bordeaux. Et puis le Neurodegenerative docteur Diseases in Louise-Laure Bordeaux. And Mariani, finally, maîtresse de conférence Sorbonne Louise-Laure Université, Mariani, praticienne who is à la Pitié-Salpêtrière et working for chercheuse à the l'Institut Lapidus-Salpêtrière de Bordeaux Hospital and researcher in aussi. the Donc juste Brain avant de Institute laisser as well. parler, Before juste they take quelques the points floor, pour just a la façon few dont ça va se words dérouler. regarding the way we're Donc on va going avoir les to 4 organize the présentations meeting. de We suite will listen aujourd'hui. to the 4 Vous avez vu presentations. des QR codes You attachés see à votre that there are parcours. QR Donc codes si vous n'avez pas compris everywhere. tout So ça, if there's anything you don't entre understand, chaque uh, intervention, on between pensera à every vous poser des questions. presentation, we will be C'est asking tout est simple, à you voir si vous êtes questions, you in the on audience, fera to check différentes whether choses. you have been Des listening questions chaque fois entre chaque orateur, c'est correctly. pas grand-chose. And Mais en fait, it's vous just verrez a les few questions réponses between sur the l'écran. speakers, and you will see the On answers aura, une fois que les coming 4 up on orateurs the ont display on the présenté, on screen. aura vraiment Once the 1 4 heure speakers dédiée aux échanges have avec made the la salle. presentation, there will be Que ce 1 soit les hour for personnes présentes dans la exchanges salle with the et les room. personnes présentes en And ligne both people pourront following poser us des questions online aux and people chercheurs. Je vous here in rappelle, the il n'y a pas de audience will be mauvaises able to questions. ask questions. Ce ne sont There pas des are no good consultations and bad médicales, donc on ne questions. répondra pas à des questions It's privées, mais vraiment, not n'hésitez a pas. Si private vous avez quelque chose que vous n'avez medical pas compris, appointment. voilà, Don't n'hésitez ask pas à poser des questions. personal medical questions, but ask Et les questions about 4 things you équipes may vont have not s'alterner have entre la understood during the salle presentations. And et we le will chat. share the time Donc between the sans plus people online and the attendre, people in the notre audience. premier orateur.